अभी पैराग्लाइडिंग करना है कि नहीं? यहाँ से यहीं से उड़ेंगे, वहीं से आएंगे सीधे। Bro, summer bro, South bro, always rock bro. This is the entrance of IBW. Special entry for a club. So, ऊपर एंट्री नहीं है क्या? तो ऊपर जाने के लिए क्या करना है? यहाँ पे प्लैटिनम ट्रिपल ए और मीडियम। Okay, got it. Because it will be much easier for me to get the bike off. So we are in the IBW. So this is the entrance. So ಇದು full away club parking. यहाँ bike அங்க நிக்கி. Evening I'll show you around. என்னது என்ன பண்ண போறாங்க என்ன பண்ண போறல. ஓகேவா? So இது ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு goodies ஈவென்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் அச்சா லாஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரி தான் இப்போ இந்த வாட்டி தராங்க. You have to write the name, register for it and you will get a ring toss. ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. So this is an indoor expo. Like we have the international brand, Wingman, Bison, Solis का भी है. This time they brought a big brands, and I think I'll find my boy. Bhatia brothers. Hi, Danny. Hi man, how are you? Brother. Hi bro, Daniel. Another thousand guy. So ये मेरा दोस्त है. लाइव है क्या? चल रहा है यार, निकाला रिकॉर्डिंग चालू है. लैंडमार्क RSA. So brother, तो ये मेरा दोस्त है. We were together in the class Ramchandras in 11th and 12th, junior college. It's been almost कितना 12 after 12 साल. We yesterday we met in the chai tapri and then we had some good food. Right. And today I'm in this stall. So tell me something about your business and yeah. So our company name is Landmark Roadside Assistance. What we do is we help customers when they face breakdown issues with their cars or bikes. So if there are uncertain incidences like a flat tire incident or a fuel issue or any battery related issue or any accident related issue, right? So that is the time we come in the picture and rescue them. So that is what we do, and we have been doing this since last 30 years. And finally we have come up in IBW for the first time, and let's see how it goes. And all thanks to Danny bhai, he's letting us do all this. समीर भाई कस्टमर के साथ है. फुल रेड से ब्लैक बन गया. यू टर्न ले लिया उन्होंने, ठीक है. एंड ये व्लॉग देखो रात को बनाना चाहिए था. रात को बनाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आई शुड नॉट डू दैट. क्या बोलते हैं समीर भाई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. अभी पैराग्लाइडिंग करना है कि नहीं? यहाँ से यहीं से उड़ेंगे, वहीं से आएंगे सीधा. So yesterday we had a lot of stories, and today I just came specially to with my guys. Yes. कुछ बोलना चाहते हो? अरे बोलो कुछ. Yeah, I can only suggest ride safe. If you are riding, ride with a backup with Landmark RSA. Landmark RSA. So you get one as soon as possible. So these guys are very good. So ये pamphlet है. So I'll put it in the descriptions or in the picture. You can see it here. शांत हो गया बंदा आज. बहुत शांत है. शांत है ना? शांत है. After 10, make this vlog again. तो थोड़ा बहुत कुछ अंदर जाएगा ना, then you will understand. We need that. I think after the event we need that. We need that. Not in the event. Not in the event. यहाँ पे पैराग्लाइडिंग सेफ नहीं है भाई. सेफ नहीं है ना? नहीं तो डायरेक्ट we have to land it in the 2 BHK flat. Which so that's a big story, There's a big background about that story. So नहीं बोलेंगे ना भाई. अरे हम जाएंगे, दोस्त है ना अपना. हाँ ठीक है. बंदा शर्मा रहा है बहुत यार. Obviously, you're talking about 2 BHK. So please subscribe to RSA Landmark. Okay, so
और एक वो किधर है? रोहित भाई उधर वॉशरूम गया. रोहित भाई वॉशरूम गए. क्या बोलता है डैनी? कीप गोइंग भाई. थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड प्लीज सपोर्ट दिस गाइस. ओके, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्रिकेटर है. दिल्ली का बहुत बड़ा क्रिकेटर है. ठीक है, अब बहुत शांत है अभी. ये इसको भी लेना है. ये कल मिसिंग था. ये मिसिंग था. तो 4 में से 5 लोगों को अपन को पराठा खाना जाना है कल संडे. पराठा खाना जाना है और 2 BHK में एंड ऑमलेट भी खाना है. ठीक है, बाइकिंग ब्रदरहुड. सो दिस टाइम दे हैव ब्रॉट अ गुड स्टॉल मैन. गियर्स एंड दिस इज अ मर्चेंट ऑफिशियल मर्च. If you want to buy, I don't want to. Roll on chain loops. तो ये सब सुपर बाइक्स के लिए. वाव. So इसमें सारे you will get all the branded items, bags, intercoms, helmets, and we have a fog lamp too. Okay, so coming back to the helmet zone. So here we have empty helmets. I don't think so this is it's an official one. Okay, so बहुत सारे helmets है. You can buy it over here. I don't know whether they are going to give the discounts or but ठीक है. So this is TRG the riding gears. Okay, and Rynox Cramster and this is KYT. KYT अच्छा है. I want to buy one but let's see. And this is Sharks House of Machine. ये इनके पास बहुत टॉप नॉचेस ब्रांड गियर्स है which I don't think so I can afford to buy. And ये है Rynox, the usual known guys to everyone. So let's go around now the main stage, and that was one of the stage and this is another one. So here we have a Gulf, Triumph, KTM. So I think this is a stunt show that is happening. Cut the music, don't start the music until I tell you. I think we won't be able to get a proper view from here. Okay, so that was a stunt show which was pretty entertaining, and here we have Harley Davidson, Black Barrel Jensen. So these are the main streets. Here you will find food. 2025, I'd like to call on unusual head and So this is an hydration station to keep you hydrated, and these are the food stalls they have. KTM, what they have. Okay, so they have the Pro XP, which they have been doing it. Here, one goal here, one goal there. But before we start, I could see the energy from that side. Thank you so much. You guys are loving it. So the same thing they have, but I don't know about any other new product. So these guys, they are ABC India, Association of Biking Community from Tamil. I don't know from where they are, but I see they are somewhere from the south. So if they are watching this video, I think they will get this. Tamila. எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க? சென்னையில. சைனா. உங்க ரைடர்ஸ் இது கிளப் பேரு? ரைடர்ஸ் ஆர்மி. ஓகே. டெஃபினெட்லி நாங்க தமிழ்காரங்க கிடைச்சிட்டாங்க from சென்னை and other சவுத்ல இருந்து. நானும் தமிழ் தான். மதுரைல இது இருக்கு. சாப்டர் இருக்கு. ஓகே. திருநெல்வேலி but I born and brought up in Mumbai. நான் ஃபுல்லா இங்க பறந்து லைக் நீங்க எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? 45. பிரசிடென்ட். சக்தி. இவர்தான் அந்த பிரசிடென்ட். உங்க பேர் என்னது? சக்தி ப்ரோ. சரி. ஓகே. சோ இவங்கலாம் from சென்னை. ஓகே, மும்பைல வந்திருக்கீங்க. how you feel in Panchagiri?
ப்ரோ ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா ரோடு மட்டும் தான் கொஞ்சம் மோசம். இன்னொரு கோவா வைப் இல்ல. அது இருக்காது. அது தண்ணி அந்த கோஸ்டல் இது இருக்காது. பட் திஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹில் ஸ்டேஷன். ஸோ நம்மளுடைய 6வது வருஷம் ப்ரோ. என்ன வச்சாலும் வந்திருப்போம். ஓகே. பட் என்னன்னா இன்னும் 100 பேரா வந்திருப்போம். இப்போ 44 பேர் வந்திருக்கோம். அண்ட் குளூர் தான் வச்சு செஞ்சிருச்சு. குளூர் அதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்தாங்கன்னா க்ளவுஸ் எல்லாமே போட்டு இல்ல ஆக்சுவலி அது ஐபிடபிள்யூ சொல்லிருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஆனா அது யாரும் சொல்லல. இல்ல சொன்னாங்க ஈவென்ட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க. அப்படியா? இங்க தான் வந்து வாங்கிருக்கலாம்ல. இல்ல நம்ம ப்ரோ நீங்க வந்ததே நீ வயசுக்கு வந்தா என்ன வரல. சோ நீங்களா ஃப்ரம் சென்னையா? சென்னை, கொஞ்சம் பேர் கோயம்புத்தூர். ஓகே. தென் வேலூர், பெங்களூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம். நீங்க சத்தியமங்கலமா? சோ நான் பாலூர்ல மும்பை படிச்சது திருநெல்வேலி பிரான்சிஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல. வேலை பாக்குறதுக்குள்ள சின்ன வயசுல இருந்து இங்க தான். சோ நீங்க உங்களை பார்த்து தமிழ் பேசிட்டு சரி இங்க வரட்டும் நம்ம பேசிக்கலாம் சொல்லிட்டு இப்பதான் வெளியே இருந்து வந்தேன். அதான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாபலேஸ்வர் எப்பவுமே இப்படிதான் இருக்கும். மகாபலேஸ்வர், லோனாவாலா, கர்ஜத் அந்த ஏரியா நடனத்துல சுடுகாட்டுக்கு வரேன். சரி ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் ஆவாங்க गाइस. do follow us army. சோ யா சேனல் bro. உங்களுக்கு இன்னொன்னு சொல்றேன். இந்த லோகோ பண்றது எங்களுக்கு 3 மாசம் ஆச்சு. இந்த லோகோகா நான் கொடுக்குறேன், நல்ல கண்டென்ட்டா கொடுக்குறேன். என்னன்னா இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, நாங்க லோகோ பண்ணும்போது கருதுங்களா பாஸ் தான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் மோட்டார் பைக். ஓகே. சோ திஸ் ரெப்ரசன்ட் கருதுங்களா பாஸ். அண்ட் இந்த இதுக்கு பாத்தீங்களா பைக்கோட செயின்ஸ், இந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைக்ல இருக்க செயின்ல ஒரு பின் கழட்டிட்டா எப்படி போயிடுமோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரைடரும் கிளப்ல முக்கியம். ஓகே. அண்ட் ரயில்வே ட்ராக்கை ரெசிபிளன்ஸ் பண்ணும். ஓகே. அண்ட் இந்த ஃபாண்ட் இருக்குல்ல, அந்த ஃபாண்டோட பேரு ரோட் ரீச். ஆமா, அதுதான் அந்த ரைடர்ஸ் ஆர்மி ஃபாண்ட். ஓகே. அண்ட் ரோட்ல இருக்க எல்லா சைன்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் தான். அந்த ட்ரையாங்கிள் தான் இது. அண்ட் காம்பஸ் ஃபார் தி நேவிகேஷன். அண்ட் இந்த எஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரொலாங் ஆயிருக்கும். என்னன்னா நாங்க நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் எங்க வேணாலும் டிராவல் பண்ணுவோம். ஆனா பேசிக்கா நாங்க சவுத். Bro, summer bro, South bro, always rock bro. கலக்கிடுங்க. So, என் சேனல் வந்து டேனியலாஜி மோட்டோ ப்ளாக்ஸ். வாங்கி கொடுக்குறோம். டைப் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இல்லைன்னா தாரேன்.